안녕하십니까. 2022학년도 제11회 모의정상회담 의장을 맡은 3학년 프랑스 영어과 최가은, 부의장 2학년 베트남어 영어과 정윤아입니다. 우선 제11회 모의정상회담을 진행할 수 있도록 도와주신 선생님, 학생분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. 그리고 준비를 도와주신 국제교육부 선생님들과 학생회 국제부 부원분들, 방송을 진행해주시는 방송부 여러분께도 감사의 말씀을 전합니다. 본격적으로 모의정상회담을 진행하기에 앞서 간단한 소개를 해드리겠습니다. 모의정상회담은 국제기구 회의에 직접 참가하거나 참관하는 경험을 토대로 국제회의 진행 방식과 결의안 의결 및 국제법 제정 방식에 대한 안목을 높이고 참여 학생들의 외국어 실력을 향상시키는 한편 현안에 대해 각국의 처한 상황과 대처 방안을 이해할 수 있는 활동입니다. 이번 제11회 모의정상회담의 의제는 기후위기와 경제불평등 해결을 위한 세계 시민의 주도적 대응 방안입니다. 국제구호단체 옥스팜의 조사에 따르면 세계에서 가장 부유한 10%가 전 세계 탄소 배출량의 약 50%를 배출하며 전 세계 부의 50%를 차지하고 소위 선진국에 거주합니다. 반면 전 세계 하위 50% 빈곤층이 배출하는 탄소는 전체 배출량의 10%에 불과하며 이들이 받는 수입 또한 8%에 불과합니다. 결국 인류의 경제적 발전을 명목으로 파괴된 자연은 기후위기로 돌아와 지구촌의 많은 약자들에게 삶의 위협이 되고 있습니다. 따라서 우리는 오늘의 강력한 모멘텀을 바탕으로 우리가 한 약속들이 현장에서 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 모든 대사단과 함께 노력해 나갈 것을 약속드립니다. 이어 국제사회 발전을 도모할 제11회 모의정상회담 대사단은 다음과 같습니다. 대한민국 대사 3학년 독일어 영어과 신하늘, 통역 2학년 중국어 영어과 김혜나, 미국 대사 3학년 프랑스 영어과 김주형, 통역 3학년 스페인어 영어과 신예원, 독일 대사 3학년 독일어 영어과 강민재, 통역 3학년 독일어 영어과 최슬기, IT 대사 3학년 프랑스 영어과 손유나, 통역 2학년 프랑스 영어과 박지원, 페루 대사 3학년 스페인어 영어과 시는서, 페루 통역 3학년 스페인어 영어과 이다인, 키르기스스탄 대사 3학년 러시아어 영어과 현주연, 통역 3학년 러시아어 영어과 전지원, 베트남 대사 2학년 베트남어 영어과 류하연, 통역 2학년 베트남어 영어과 오은서, 중국 대사 3학년 중국어 영어과 윤상엽, 통역 2학년 중국어 영어과 이하람, 일본 대사 3학년 일본어 영어과 장준호, 통역 3학년 일본어 영어과 홍세정, Je déclare maintenant ouverte la 11e session de l'Assemblée générale des Nations Unies modèle du lycée de Langue de Cheongju. Avant d'aborder le point de notre ordre du jour, j'ai le devoir de rendre hommage à ceux qui souffrent de la crise climatique mondiale et des inégalités économiques. En tant que citoyens du monde, nous croyons que cette question relève de la responsabilité conjointe de la communauté internationale et nous nous engageons à les résoudre. Cela servira de base à l'avenir de la communauté internationale et je voudrais donc demander à tous les ambassadeurs de participer activement. Je donne maintenant la parole à la République de Corée.
존경하는 의장님, 친애하는 각국 대표단 여러분, 의장님의 지도력 아래 오늘 총회가 의미 있는 성과를 거두길 기대합니다. 또한 기후위기로 발생한 경제 불평등 해결을 위해 참석해 주신 모든 유엔 회원국에게 존경과 감사 인사드립니다. 존경하는 위원회와 대사님들께 경의를 표하며 연설을 시작하겠습니다. Dear Chairman and delegates from all over the world, I hope that this general meeting will bring meaningful results. I would like to begin my speech by thanking everyone who attended to resolve the topic. 과거 유엔 개발 정상회의에서 전 세계의 정상들이 모여 단 한 사람도 소외되지 않는다라는 지속 가능 발전 목표를 세웠습니다. 그러나 이후 온실가스를 많이 배출한 선진국의 1인당 GDP는 지난 50년간 13%를 꾸준히 상승하였으며 선진국의 기술력을 개발도상국의 GDP 격차가 25%나 벌어졌습니다. 지속가능 발전 목표 보고서에 따르면 대한민국은 공적 개발 원조 비율이 목표치였던 0.2%를 달성하지 못하였습니다. In the past, leaders from all over the world have gathered at the UN to set sustainable development goals and declare that no one is left out. However, the GDP per capita of developed countries that emit a lot of greenhouse gases has increased to 13% during 50 years. And the gap between developing countries has widened by 13%. According to the CDG's report, in Korea, the ODA ratio did not reach the target of 0.2%. 이제 본국은 과거의 잘못을 되돌아보고 새로운 기후정의 실천에 힘쓰려 합니다. 이를 위해 대한민국은 혁신 기술 개발과 적극적인 정책 실현을 통해 협업과 공존을 이룰 것입니다. 전 세계가 에너지 다소비 산업 구조를 근본적으로 바꾸고 선진국의 기술력을 개발도상국과 공유하여 실질적인 연대를 이룰 수 있기 위해 아래와 같은 협력 방안을 제시하고자 합니다. So today, Korea would like to overcome failures and practice climate justice. We will achieve cooperative and coexistence through the development of innovative technologies and active policies. Korea would like to ask for the following cooperative ways to change the energy consumption structure and share the technology with advanced countries with developing countries. 첫째, 2010년부터 대한민국과 UNDP 협력 사업은 대한민국의 과학기술 발전 협력에 대한 증가함에 따라 지금까지 유지해 왔습니다. 이런 질적 성과를 높이기 위해 디지털 기술력을 대한민국뿐만 아니라 미국, 중국과 함께 협력하여 각국의 기술력을 공공행정, 농수산업 등에 접목하고 개발도상국의 분야별 디지털 전환 촉진에 도움을 주는 정책을 마련해 주시길 바랍니다. First, since 2010, the Korea UNDP cooperation project has been maintained due to the increasing demand for cooperation on Korea's experience in science and technological development. In order to enhance these successful results, we call for policies to combine digital technology with public administration, agriculture, and fisheries industries to promote digital transformation in developing countries. 둘째, 선진국을 중심으로 산림과 저탄소 정책을 마련하고 그린 ODA 비중의 확대를 요청합니다. 또한 선진국들이 녹색 기후기금과 글로벌 녹색 성장 연구소를 통해 지원, 감독을 하여 개발도상국들의 저탄소 경제 전환에 적극적으로 협력할 수 있도록 논의해 주시길 바랍니다. Second, we call on developed countries to make low-carbon policies and expand the proportion of green ODA.
We hope that developed countries will help developing countries to transform into low-carbon economies through Green Climate Fund and the Global Green Growth Institute. 존경하는 의장님, 친애하는 각국 대표단 여러분, 대한민국은 유엔의 책임있는 회원국으로서 문제 해결에 최선을 다해 참여할 것을 약속드립니다. 오늘 이 자리가 세계적 연대를 만들어 더 나은 사회로 도약할 수 있길 바랍니다. 감사합니다. As a responsible member of the UN, Korea will try to be the leader to solve the problem. Thank you. Honorable Chair, distinguished delegates, I stand before you as the delegates of the United States of America. In recent decades, global economic growth has lifted millions out of extreme poverty, thereby reducing international inequalities. However, the current climate crisis is threatening such progress. The climate crisis is no longer a special situation limited to one country. 존경하는 의장님 그리고 각국 대표단 여러분, 저는 지금 미합중국 대표로서 여러분 앞에 서 있습니다. 최근 수십 년 동안 세계 경제의 눈부신 성장은 수백만 명을 극심한 가난에서 벗어나게 했고, 이는 국제 불평등을 감소시키는 효과를 불러일으켰습니다. 하지만 현재의 기후위기는 이러한 진보를 위협하고 있습니다. 이제 기후위기는 한국과의 한정된 특수한 상황이 아닙니다. The United States is of no exception. We predict that states in the South and the Midwest, which already have high temperatures relative to the North, will suffer the most. A rigorous study conducted by the University of California, Berkeley, has estimated that climate change could impose the equivalent of a 20% tax on county-level income across the country's southern half. Moreover, some counties in eastern Texas could see agricultural yields fall by more than 50%, and West Texas and Arizona may see energy costs rise by 20%. 본국도 예외는 아닙니다. 본국은 이미 상대적으로 빈곤하고 기온이 높은 남부와 중서부 아래 주들이 가장 큰 손실을 입을 것으로 전망하고 있습니다. 캘리포니아 대학교에 의해 수행된 연구에 의하면 기후변화는 미국 남부의 카운티 수준 소득의 20%에 해당하는 세금을 부과하는 효과를 낼 수 있다고 추정됩니다. 또한 텍사스 동부 일부 카운티에서는 농업 생산량이 50% 이상 감소할 수 있으며, 텍사스 서부와 애리조나 주에서는 에너지 비용이 20%까지 상승할 수 있다고 예측됩니다. The United States presents two measures regarding today's agenda. First, we will cooperate with developing countries in the construction of renewable energy technology in order to minimize the damage caused by the climate crisis. The United States acknowledges that its carbon emissions have contributed to the acceleration of global warming and plans to take respective responsibility. Active, mutual participation in the reduction of carbon emissions is imperative, but at the same time, we must consider that actions taken to curb warming could prove too burdensome for developing countries. Indeed, climate policies, if not implemented correctly, could potentially exacerbate global inequalities, and therefore, such actions should be complemented by measures to offset the costs on the poor and vulnerable across and within countries. 본국은 본을제와 관련하여 미국의 범세계적 협력 방안 두 가지를 제시합니다. 첫째, 개발도상국의 기후위기로 인한 피해를 최소화하기 위해 재생에너지 기술 협력에 동참하겠습니다. 미국은 그동안의 탄소 배출량으로 인해 기후위기를 촉진시킨 점을 인정하며 이에 상응하는 책임을 질 계획입니다. 탄소 배출량에 대한 적극적이고 상호적인 참여가 필수적인 동시에 우리는 온난화를 억제하기 위해 취해진 조치가 개발도상국에 지나치게 부담스러울 수 있다는 것을 고려해야 합니다.
올바르지 않게 시행된 기후정책은 세계 불평등을 악화시킬 수 있기 때문에 이러한 조치는 국가 전체와 국가 내에서 가난하고 취약한 사람들의 비용을 상쇄하는 조치로서 반드시 보완되어야 합니다. Second, in order to accomplish this objective, the United States, with its G7 allies, has committed to provide up to $2 billion to support developing countries in their transition from coal. Furthermore, in order to fulfill our duty as the world's leader in climate action, we have also committed to cut carbon emissions in half over the next decade. 둘째, 이러한 목표를 실현시키기 위해 본국은 G7 동맹국들과 함께 개발도상국의 석탄을 준도를 낮추기 위해 최대 20억 달러를 제공하기로 약속합니다. 나아가 본국은 기후변화 대처에서 세계 지도자로서 의무를 다하기 위해 향후 10년 동안 탄소 배출을 절반으로 줄이기로 약속했습니다. Honorable Chair, distinguished delegates, most of the developed world today has already benefited from immense carbon emissions in the past. This is not to say that the developing world should be exempt from environmental responsibilities, but it most certainly means that developed nations have a greater responsibility in reducing their own emissions and in helping their developing counterparts. We must not forget that our actions today will constitute a pivotal turning point in the future of humanity. Thank you. 존경하는 의장님 그리고 각국 대표 여러분, 오늘날의 선진국들은 이미 과거의 엄청난 탄소 배출량으로부터 그 번영을 꽃피웠습니다. 이는 개발도상국들이 환경적인 책임으로부터 면제되어야 한다고 말하는 것이 아니라 선진국들의 탄소 배출량을 줄이고 개발도상국들을 돕는 데 있어 더욱 큰 책임이 있다는 것을 의미합니다. 우리는 오늘 우리의 행동이 인류의 존속에 있어 중요한 전환점이 될 것이라는 것을 절대 잊어서는 안 될 것입니다. 감사합니다. Frau Vorsitzende und Delegierte, es ist uns eine Ehre, an dieser Konferenz zur Lösung der Klimakrise und der wirtschaftlichen Ungleichheit teilzunehmen. Wir möchten auch der Vorsitzende dafür danken, dass sie uns eine bedeutungsvolle Gelegenheit gegeben hat, darüber zu diskutieren. Esteemed Chairperson, distinguished delegates, on behalf of Germany, we are honored to participate in this conference on solving climate crisis and economic inequality. We would also like to express appreciation to Chairperson for giving us a meaningful opportunity to discuss this. Als Reaktion auf die Klimakrise haben wir es geschafft, 50,9% unserer Energiequellen in umweltfreundlichen Energie umzuwandeln. Aber die Klimakrise ist sehr eine unfaire Angelegenheit. Im Vergleich zu den unterentwickelten Ländern haben Industrieländer enorme Treibhausgase emittiert. Jedoch leidet die ganze Welt unter der Klimakrise. Industrieländer, einschließlich Deutschland, versprachen unterentwickelten Ländern Subventionen für die Anpassung an den Klimawandel in COP26. Aber es wurde kein konkreter Ausführungsplan vorgelegt. Daher fordern wir Industrieländer auf, Mittel für die unterentwickelten Länder zur Gründung umweltfreundlicher Infrastrukturunternehmen zu sammeln. We have achieved the result of converting 50.9% our power sources to eco-friendly energy in response to the climate crisis.
But the climate crisis is a very unfair issue. Compared to underdeveloped countries, developed countries have emitted huge amounts of greenhouse gases, but the climate crisis is equally experienced around the world. Developed countries, including us, we promise to underdeveloped countries subsidy for climate change adaptation in COP26, but no specific implementation plan was presented. Therefore, we ask developed countries to raise funds for underdeveloped countries to establish eco-friendly infrastructure companies. Die unterentwickelten Länder haben aus wirtschaftlichen Gründen keine umweltfreundlichen Energieerzeugungssysteme eingeführt. Daher sollen Industrieländer, einschließlich uns, verschiedene umweltfreundliche Technologien aktiv unterstützen, indem wir unsere wirtschaftlichen und technischen Kapazitäten nutzen. Mit Hilfe von Big Data, die mit verschiedenen Fällen erstellt wurden und unter Berücksichtigung der klimatischen und geografischen Merkmale des Empfängerlandes, werden wir ein umweltfreundliches Energieerzeugungssystem einführen, das für jedes Land angemessen ist. So fordern die Industrieländer auch Unterstützung und Zusammenarbeit durch die technologischen Kapazitäten jedes Landes, um das Problem der Klimakrise der globalen Gesellschaft zu lösen. Underdeveloped countries have not introduced eco-friendly power generation system for economic regions. Therefore, developed countries, including us, we should actively support eco-friendly technologies to underdeveloped countries. Utilizing big data established with various cases and considering recipients, the country, climatic and geographical characteristics, we will introduce the eco-friendly power generating system suitable for each country. Therefore, other developed countries also call for support and cooperation through technological capability of each country, and solve the global community problem of the climate crisis. Frau Vorsitzende, verehrte Delegierte, wenn das Problem der Klimakrise nicht gelöst wird, wird das Ergebnis verheerend und irreversibel sein. Wir bezweifeln nicht, dass alle hier anwesenden Länder ihre Ideen teilen werden. Und wir freuen uns auf eine Stärkung der internationalen Zusammenarbeit. Als verantwortliche Mitglieder der globalen Gesellschaft versprechen wir, unser Bestes zu tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Esteemed Chairperson, distinguished delegates, if the climate crisis is not resolved, the consequence will be devastating and irreversible. We do not doubt that all countries attending here will willingly share their thoughts. We look forward to strengthening international cooperation. As a member of the global community, we promise to do our best with responsibility. Thank you for your attention. La République de Corée a exigé des pays développés une politique de partage des technologies numériques. Les États-Unis se sont engagés à participer à la coopération technologique dans le domaine des énergies renouvelables et apporter un soutien financier aux pays en développement.
L'Allemagne a promis de créer des entreprises d'éco-infrastructures pour le pays en développement. À présent, je donne la parole à la République d'Haïti. Cher Président et représentants du monde entier, je suis l'ambassadeur d'Haïti. Selon le rapport mondial sur l'inégalité, 1% de la population est 2 fois plus riche que les 90% restants, dont la moitié de la population vit avec environ 5 € par jour. C'est un honneur d'assister à cette conférence pour résoudre ces problèmes. Dear Chairman and distinguished delegate, I'm here as Haiti delegate. According to the Global Inequality Report, the richest 1% of the planet owns more than twice the wealth of 90% of the world's population. And half of the population lives at around 5 euros a day. It is an honor to participate in this conference to solve these international problems. Haïti souffre d'une grave pénurie alimentaire en raison de la crise climatique. En conséquence, les Haïtiens mangent des biscuits à la boue. Cependant, les biscuits sans calories ne soulagent pas la faim. Environ la moitié de la population, soit 3,8 millions d'habitants, est sous-alimentée de façon chronique et de plus, les infections parasitaires dans les coquilles sont des conséquences graves, allant jusqu'à la mort. Haiti suffers from extreme food shortage due to ongoing climate crisis. As a result, Haitians eat mud cookies as their substitute for their meals. However, because of this calorie-free cookie, 3.8 million people, or about half of the population, are chronically malnourished. Or furthermore, infections caused by a parasite in the mud in cookies are likely to cause abdominal pain or, in severe cases, death. Haïti est un pays agricole, les 2 tiers de sa population se réunissant par l'agriculture. Cependant, les 60% de la population totale vit avec moins de 2 $ par jour, car la grave sécheresse rend l'agriculture difficile. La principale cause de dommages semblables à la sécheresse est des gaz à effet de serre, dont bon nombre sont émis par les pays en développement. Les 1% supérieurs des émissions de gaz sont 2 fois plus élevés que les 40% inférieurs. Pour résoudre ces problèmes, les pays développés ont besoin de l'appui financier et du transfert de technologies nécessaires à leur propre développement économique et à l'atténuation et à l'adaptation des changements climatiques en vertu du principe de la charge obligatoire de la CCNUCC. Haiti was an agriculture country, and 2/3 of its citizens were making ends meet through agriculture. However, agriculture has become difficult due to severe drought, and 60% of the population lives on less than $2. The main causes of damage, such as drought, is greenhouse gases, and most of these gases are emitted by developed countries. Greenhouse gas emissions in the top 1% or more than double those in the bottom 50%, causing serious damage worldwide. In order to solve this problem, developed countries need financial support and technology transfer are necessary for economic development, mitigation, and adaptation to climate change in accordance with the UN Framework Convention on Differentiated Responsibility. Cher Président et représentants du monde entier, Haïti connaît sa propre crise climatique mondiale et les inégalités économiques qui en résultent. J'espère que cette réunion sera l'occasion de réaliser que le rôle des pays développés et la solidarité internationale sont très importants pour résoudre ces problèmes. Je vous remercie.
Chairman, ladies and gentlemen, Haiti is experiencing global climate crisis, which is resulting economic inequality. I hope this meeting will serve as an opportunity to realize the role and responsibility of advanced countries are important to resolve the problems of climate change to resolve economic inequality. But international solidarity is also very important. Thank you. Honorable Presidente y representantes de cada país, primero me gustaría expresar mi gratitud a todos los que están trabajando para resolver la crisis climática. Además, me gustaría comenzar mis comentarios recordando que se necesita solidaridad global con países, sociedades civiles y organizaciones internacionales para resolver la crisis climática. Your Honorable Mr. Chairman and distinguished delegates, first of all, we would like to express our gratitude to all who are working hard to address the climate crisis. In addition, we'll begin our speech by reminding everyone that global solidarity with countries, civic groups, and international organizations is necessary to solve the climate crisis. El Niño, que ha sido desestabilizado por la reciente crisis climática, ha causado cerca de $600 millones en daños al sector agrícola y ha bajado la tasa de interés en 2017 al 4% debido a las inundaciones anuales. Sin embargo, para resolver esta situación, llevamos a cabo el Programa Nacional de Protección Forestal y nos hemos posicionado como el 11º país en responder a la crisis climática. En consecuencia, nos comprometemos a tomar una posición activa y cooperar en esta reunión. Y también nos gustaría solicitar las siguientes medidas de cooperación. In our country, the El Niño phenomenon, which is the destabilization by the recent climate crisis, has caused great damage to the agricultural sector and has lowered the interest rates in 4% due to the annual flooding. However, to solve this problem, we carried out the National Forest Protection Program and have been established as 11th country in responding to the climate crisis. Accordingly, we promise to take an active stance and cooperate in this meeting, and we would also like to request the following cooperation measures. Primero, nos gustaría solicitar una asociación con países con sistemas avanzados de predicción climática, como Corea del Sur y Estados Unidos. En el siglo XXI, las frecuentes ocurrencias de El Niño han estado deteriorando la industria de la pesca a medida que los niveles del mar se calientan y el plancton se vuelve inviable. Al precedir y monitorear el cambio climático de la corriente de Humboldt, será posible contribuir a la estabilización de la pesca artesanal en todo el mundo. First, we would like to request a partnership with countries with advanced climate prediction systems, such as Korea and the United States. In the 21st century, frequent occurrences of El Niño have been deteriorating marine fisheries as sea levels are warming and the plankton have become non-viable. By predicting the climate change of the Humboldt Current, it will be possible to contribute to the stabilization of the small fisheries around the world. En segundo lugar, exigimos la modificación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Las inundaciones están provocando la migración a gran escala de los refugiados climáticos en Perú. No obstante, no existe ningún caso en el que los daños causados por la crisis climática caigan dentro de los criterios generales. Por lo tanto, proponemos discutir las enmiendas de la Convención en esta reunión. Second, we demand an amendment to the Convention relating to the status of refugees enacted in 1951. In our country,
floods are causing large-scale migration of climate refugees. However, there is no case where the damage caused by the climate crisis falls under the general criteria for the refugees stipulated in the Convention. Accordingly, we propose to discuss the amendment to the Convention at this meeting. No dudamos que todos los países aquí presentes estarían dispuestos a compartir su voluntad y esperamos que este sea un lugar donde se puedan hacer realidad del amor para la humanidad. Prometemos hacer todo lo posible para participar en esta reunión para alcanzar dicha cooperación. Gracias. We do not doubt that all the countries attending here would willingly share their thoughts, and we hope that this is the place where the values of love for humanity can be realized. We promise to do our best to participate in this meeting for the realization of such cooperation. Thank you. Уважаемый председатель и делегаты, для меня большая честь быть представителем Кыргызстана. Мы хотим сделать доклад об экономических проблемах коренных жителей Аллаха в связи с изменением климата. Dear Chairman and distinguished delegates, it is an honor to be here as a representative of Kyrgyzstan. We would like to express the economic inequality of the indigenous on Alai Mountain led by climate change. По мере повышения уровня моря из-за изменения климата, ледники, ледяные шапки от Аллаха до Гималаев тают. В результате коренные жители Алайских гор страдают от засухи. Из-за этого коренные народы испытывают трудности с доступом к питьевой воде, продуктам питания, электричеству и становится все труднее выращивать сельскохозяйственные культуры, что означает нарушение снабжения продовольствием и приводит к экономическим трудностям. Поскольку ледники тают, воды сейчас может быть много, но в результате ледники будут сокращаться, а засухи будут возникать все чаще в конце 21 века. По этой причине мы стремимся уменьшить частоту засух, уменьшать бедность среди местных жителей. As sea levels rise due to climate change, glaciers and ice caps from Alar to the Himalayas have been melting. As a result, the native on the Alai mountain have suffered from drought. Because of it, the indigenous people have difficulty accessing drinking water, food, electricity, etc. And it becomes harder to cultivate crops, which means food supply is disrupted and leads to economic difficulties. As the glaciers melt, water may be plentiful right now, but as a result, the glaciers will shrink and drought will be generated more frequently at the end of the 21st century. For this reason, we pursue to reduce the frequency of drought, reducing poverty between the locals. Черный углерод считается основной причиной сокращения площади ледяных шапок и таяния ледников. Black carbon is considered to be the main cause of ice caps and melting glaciers. Большое количество черного углерода образуется из-за поджога обширных сельскохозяйственных угодий для повышения плодородия и уничтожения вредителей. Черный углерод действует в 1500 раз сильнее, чем углекислый газ для глобального потепления. Поэтому мы требуем, чтобы каждая страна определила меры по регулированию черного углерода и настоятельно призываем каждую страну подготовить санкции против потепления и уничтожения вредителей.
Мир должен сотрудничать в исследованиях, чтобы фермеры могли решить проблему вредителей и плодородия земли без пожогов. A large amount of black carbon is generated due to setting fire to wide farmland for cultivation and elimination of pests, which is up to 1,500 times more powerful than carbon dioxide for global warming. Therefore, we request that each country should specify black carbon regulation measures and strongly urge each country to prefer sanctions against the setting fire to farmland by farmers. The world should collaborate on research so that farmers can solve the problem of pests and land fertility without the method of setting fires. Мы надеемся, что это саммит укрепит международное сотрудничество, разрешит климатический кризис, который ведет к экономическим проблемам. Спасибо за внимание. We hope that this summit will strengthen international cooperation, resolving the climate crisis, which leads to economic inequality. Thank you for listening. Haiti cho biết hồ đang phải chịu nạn thiếu lương thực và nghèo đói do cuộc khủng khí hậu và Peru đang khôi phục thiệt hại do El Niño gây ra. Ngoài ra, Kyrgyzstan cũng thiếu lâu giảm mức độ tăng cao và khả năng nghiêm trọng khiến cuộc sống của người bản địa khó khăn hơn. Bây giờ, tôi sẽ chắc kèm phát ngôn cho Việt Nam. Kính thưa ngài chủ tịch đảng kính và đại biểu của các quốc gia, tôi là đại sứ đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phía Việt Nam bày tỏ mong muốn hội nghị lần này đạt được kết quả tốt và cam kết sẽ tham gia hội nghị một cách tích cực. Honorable Chairman and distinguished delegates from each country, I'm a delegate speaking on the behalf of the Socialist Republic of Vietnam. Our country, Vietnam, implemented the revised control measure. Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 6% trong khoảng 10 năm qua và đang đạt đến sự phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng đó là việc khí thải carbon đang tăng nhanh và làm đẩy nhanh việc biến đổi khí hậu. Để cải thiện vấn đề này, Việt Nam đã bắt đầu áp dụng luật bảo vệ môi trường và Việt Nam cũng là nước đầu tiên trong các nước đang phát triển đã thực thi chính sách đánh giá carbon vào tháng 1 năm 2022. Our country has achieved rapid development with an average annual economic growth rate about 6%. However, with growth, the carbon emissions have led to accelerated climate change. The country implemented the revised Environmental Protection Act in January 2022 as an improvement, becoming the first developing country to use the carbon pricing system. Bất chấp sự nỗ lực này của Việt Nam, khủng hoảng khí hậu vẫn đang ngày càng trở nên trầm trọng, khiến cho tần suất phát sinh của bão đánh vào các nước ở Đông Nam Á đang dần dần tăng lên. Đây là tổn hại lớn với Đông Nam Á, những quốc gia đã đạt được phần vinh kinh tế nhờ xuất khẩu nông sản. However, despite the efforts of the home country, the climate crisis is rising, and the number of typhoons in Southeast Asia is increasing. This further damages the countries in this area economically due to crop exports. Kính thưa ngài chủ tịch, khó khăn này của Việt Nam không thể giải quyết chỉ bằng nỗ lực của Việt Nam.
Chính vì thế, Việt Nam xin được đề nghị hai biện pháp đối phó với vấn đề này. Honorable Chairman, these difficulties in Vietnam cannot be solved through the home country alone. Therefore, Vietnam offers two countermeasures. Đầu tiên, Việt Nam xin yêu cầu Mỹ, quốc gia bảo vệ môi trường, cùng ký kết với Việt Nam, kế hoạch hành động chung để ứng biến với biến đổi khí hậu. Thông qua đó, việc chia sẻ chính sách sẽ trở nên thực thi và Việt Nam cũng có khả năng thực hiện được chính sách về môi trường được tốt hơn. First, I would like to ask the United States, an environmental protection country, to sign a joint action plan for climate change. This allows for environmental policy sharing to enable the home country to implement quality policies. Điểm thứ hai đó là Việt Nam sẽ đóng góp cải tiến viện trợ về kỹ thuật để ngăn chặn các thiên tai. Một phần các quốc gia ASEAN, bao gồm cả Việt Nam, hiện vẫn chưa thể hoàn toàn tạo dựng được kỹ thuật tương ứng với tốc độ tối thiểu nhanh chóng. Nếu Việt Nam được làm đại diện cho ASEAN, Việt Nam sẽ dẫn dắt trong việc phát triển kỹ thuật và góp phần khắc phục những khó khăn về kinh tế của các nước đang phát triển. Second, Vietnam will contribute to improving technology for disaster prevention. Some Asian countries do not have substable technology because of urbanization. Vietnam will lead technology development as a representative of ASEAN to help developing countries overcome economic difficulties. Kính thưa ngài chủ tịch và đại biểu của các quốc gia, khủng hoảng khí hậu và kéo theo đó là bất bình đẳng kinh tế đang uy hiếp toàn thế giới. Việt Nam mong rằng thông qua hội nghị lần này, các quốc gia sẽ đạt được sự hợp tác quốc tế mang tính chủ động để có thể giải quyết bài toán này. Xin chân thành cảm ơn. Honorable Chairman and distinguished delegates, the climate crisis and the resulting economic inequality are threatening the world. We hope that this meeting will lead to active international cooperation to solve the problem. Thank you.尊敬的议长、副议长以及各个首脑们，我们代表中国站在这里，为了解决威胁全世界的气候危机和由此引发的经济不平等，现在正是需要发挥合作精神的时候。此时感谢对本国的邀请。Dear Mr. Chairman and distinguished delegates from each country, we are here on behalf of China. Thank you for inviting us to work together to address the global climate crisis and the resulting economic inequality. 本国实现了全世界前所未有的经济增长。另外，在经济发展的同时，为了实现碳中立而努力。但是，随着经济的急剧发展，之前对石化能源的依赖度很高，因此排放了很多碳。去年全体碳排放量中30%是本国排放的部分，对此，本国实现了非常遗憾。China has achieved unprecedented economic growth in the world. We are also working to achieve carbon neutrality at the same time as the economy develops. However, due to rapid economic development, we produce a lot of carbon because of its high dependence on fossil energy. We regret that 30% of all carbon emissions last year were from our country. 然而，这种碳中和要求在不平等中，让本国和许多发展中国家遭受痛苦。
要求高度依赖化石燃料的发展中国家保持过度碳中和的国际形势加剧。根据国际社会的要求，本国实现了积极减少碳排放，但由于去年不刮风，干旱导致新的课在新能源设施无法启动，不得不增加煤炭生产，甚至这不仅是本国的经济问题，还导致原材料价格上涨，对全球经济的造成了恶劣影响。However, this demand for carbon neutrality causes China and various developing countries to suffer from inequality. The international trend of demanding excessive carbon neutrality in developing countries that rely on fossil fuels has deepened economic inequality around the world. The country actively reduced carbon at the request of the international community, but it was forced to increase coal production due to the lack of wind with last year's drought. This has even led to a rise in the price of raw materials, along with the economic problems of China, which has adversely affected the global economy. 现在因将碳中和要求，导致了本国和发展中国家电力困难和经济不平等时为世界各国的共同解决。另外，相信通过多种碳排放技术合作，实现碳中立，全世界将进一步解决气候危机。We must now recognize the power shortages and economic inequalities of China and developing countries which require carbon neutrality as issues that the world must address. Therefore, as a solution, we ask developing countries to provide subsidies for green transformation. We also believe that the world will take steps forward in addressing the climate crisis. This will be done by achieving carbon neutrality through various carbon reduction technologies. 尊敬的议长、副议长，还有亲爱的各国代表团，本国作为国际社会的成员，承诺到2060年为止，以完成碳中立为目标，共同参与战胜气候危机的行列。谢谢大家的聆听。Dear Mr. Chairman and distinguished delegates from each countries, as members of the international community, China has pledged to join the procession on combating the climate crisis to achieve full carbon neutrality by 2060. Thank you for your attention.尊敬する議長、そして各国代表の皆様、本大使は日本国を代表してこの場に立つことになりました。本大使は本会議が円滑に進められるよう最善を尽くすことをお約束いたします。Honorable Mr. Chairman and distinguished delegates from each country, I am speaking on behalf of Japan. I promise that we will do our best to facilitate discussions. 本国は1997年京都議定書の採択以後、本格的に気候危機政策を推進してきました。その後、地球温暖化対策本部を設置して気候危機の解決に努めております。しかし、気象庁は2060年、海面上昇により本国の島々が徐々に沈むと予測しました。そのため、本国はこのような気候危機を全世界が共に解決していく問題だと考え、これに合わせた政策を提示したいと考えております。After adopting the Kyoto Protocol in 1997, Japan has pursued a climate crisis policy. Since then, the Global Warming Measure Headquarters has been established and efforts are being made to resolve the climate crisis. However, the JMA predict that small islands in our country will be submerged due to sea level rise by 2060. So we regard this problem as one that needs global cooperation, and we would like to predict the suitable policy to solve it.
これに対し、本国はまず第一に、気候危機の中での先進国の支援義務を協議することを提案します。気候危機に最も大きな責任がある先進国が、開発途上国の発展を妨げれば、明らかに経済不平等が起きるでしょう。したがて、現在まで抽象的だった先進国の開発途上国支援義務を規定し、お互いに協力し合い、気候危機の解決に進むことを促します。Therefore, we should first discuss the mandatory support policy for developed countries aimed at the climate crisis. If the developed countries most responsible for the climate crisis only block the growth of developing countries, this will economic inequality. So, we must define the duty of developed countries to support developing countries, and we strongly urge the two groups work together to cope with the climate crisis. 第2に、低炭素化のための国際的技術協力を要請します。世界には低炭素化のための足場をすでに築いた国がある一方、基盤が不足している開発途上国や化石燃料の発電量が6割以上を占める一部の先進国は、未だに困難に直面しています。気候危機は一部の行動で解決される問題ではないだけに、多様な国との技術交流が行われなければなりません。Second, we recast technical cooperation to prepare a low-carbon system. While there are countries in the world that have already laid a successful foothold for low carbon, developing countries with insufficient infrastructure and some developed countries with more than 60% of fossil fuel generation still face difficulties. The climate crisis cannot be solved by the action of only a few countries. It is believed that technological exchange with various countries are essential. 第3に、本国は気候危機による災害や発展の停滞を経験している開発途上国を対象に、災害対応体系と環境に優しい産業施設の建設を支援して、国家間の経済不平等を最小化するために努力します。And lastly, we will try to minimize economic inequality between countries by supporting the establishment of a disaster response system and eco-friendly industrial facilities for developing countries. 尊敬する議長、そして各国代表の皆様、本国は国家間の協力で国際平和を作ることができると確信しており、このような協力の実現に向けて最善を尽くすことをお約束いたします。ご清聴ありがとうございました。Honorable Mr. Chairman and distinguished delegates from each country, I believe that we will be able to achieve international peace through cooperation between countries. We promise to do our best to realize such cooperation. Thank you for your attention. Vietnam is experiencing rapid economic growth, but the rapid increase in carbon emissions is causing damage to the climate, and China's heavy use of fossil fuels has increased its carbon emissions, which has had a negative impact on the world. Japan is pursuing climate crisis policy, but predicts that small Japan's island will be submerged due to rising sea levels. 모의 정상회담 1부에서는 각국의 기후변화로 인한 경제 불평등을 다루었습니다. 지금부터 55분까지 휴식을 가진 뒤 2부에서 교차 질문을 진행한 후 결의안을 발표하겠습니다.
지금부터 모의 정상회담 2부 교차 질문을 시작하겠습니다. 안녕하십니까? 제11회 모의 정상회담 부의장을 맡은 2학년 베트남어 영어과 정윤아입니다. Now the floor is open. Delegate wishing to speak, please push your flag forward. Delegate of Korea, you have the floor. 본 대사는 대한민국 대사입니다. 베트남 대사님께 질문 드리겠습니다. 베트남은 급격한 도시화로 인한 해당 기술이 아직 체계적으로 구축되지 않았는데 왜 베트남이 아세안 국가 대표로서 기술 개발을 이끌어 나가는 것이 적합한지 구체적인 방안 제시 부탁드립니다. This is the ambassador of Korea. I have a question for the Vietnamese ambassador. Vietnam has not yet systematically established technology due to rapid urbanization. Please provide sufficient measures on why it is appropriate of Vietnam to lead the joint climate recovery as a representative of Asian countries. Tôi là đại sứ của Việt Nam. Cùng với Singapore, một số quốc gia ASEAN đang phát triển cũng đã nắm giữ được kỹ thuật phòng tránh thiên tai, đồng thời giảm quan tâm đến việc phát triển kỹ thuật cơ bản. Theo đó, Việt Nam, quốc gia vẫn chưa có được kỹ thuật trên, thì việc dẫn đầu trong công tác kỹ thuật là phương án hiệu quả để nâng cao kỹ thuật phòng tránh thiên tai và nhận sự quan tâm từ các nước khác. This is a delegate of Vietnam. Some Asian countries, such as Singapore, already have disaster prevention technology, so there is less interest in basic technology development. This will help to improve disaster prevention technology, as well as allow for underdeveloped countries to receive the resources needed to help. To speak, please push your flag forward. Delegate of United States, you have the floor. As the delegates of the United States, I would like to ask a question to the delegates of China and Korea. Whereas per capita carbon emissions in the US have steadily declined and are expected to decline further in the future, those of China and Korea have multiplied over the past few decades with rapid development. What are China and Korea's projections for future per capita emissions? 본 대사는 미국 대사입니다. 중국, 한국 대사님께 질문드립니다. 본국의 1인당 탄소 배출량은 꾸준히 감소했고 앞으로도 감소할 것으로 전망되는 반면 중국과 한국은 지난 몇십 년간 개발이 진행되며 1인당 탄소 배출량이 배로 증가하였는데 앞으로의 전망은 어떻게 되는지 궁금합니다. 本大事是中国大事。中国以2030年碳高峰、2060年之前碳中立为目标，正在减少碳排放。特别是到2030年为止，将环保能源消费比重扩大到25%左右，每年投资5000亿美元，为实现碳中立而竭尽全力。相信通过与多个国家的财政、技术合作，能够更快地实现目标。This is a Chinese ambassador. China is reducing carbon emissions to reach a carbon peak in 2030 and carbon neutrality before 2060. In particular, by 2030, we will expand our share of green energy consumption to around 25% and invest $500 billion annually to achieve carbon neutrality. We believe that we can achieve carbon neutrality faster through financial and technical cooperation with various countries. Delegate wishing to speak, please push your flag forward. Delegate of Germany, you have the floor. 본 대사는 대한민국 대사입니다. 미국 대사님께 답변 드리겠습니다.
대한민국은 본질적인 탄소 감축 실현을 위해 2020년 7월 디지털 뉴딜, 휴먼 뉴딜, 지역 균형 뉴딜과 더불어 그린 뉴딜 계획을 마련했습니다. 이를 위해 2025년까지 총 73.4조 원을 투자해 65만 9천 개의 일자리를 창출하여 국가 온실가스 감축 목표량의 21.2%의 온실가스를 감축할 것입니다. This is the ambassador of Korea. I would like to answer the ambassador of the U.S. In July 2020, Korea prepared a digital New Deal, human New Deal, regional balanced New Deal, and a green New Deal to reduce carbon. By 2025, a total of 73.4 trillion won will be invested to create 659,000 jobs. It will reduce greenhouse gases by 20.1% of its target. Delegate wishing to speak, please push your flag forward. Delegate of Germany, you have the floor. Dies ist der deutsche Delegierte. Ich möchte den peruanischen Delegierten eine Frage stellen. Die Unterscheidung von Klimaflüchtlingen von anderen Flüchtlingen stellt ein Problem der Gleichberechtigung dar. Deshalb möchten wir Sie bitten, eine genaue Definition der Klimaflüchtlinge und die spezifische Richtung der Änderung der internationalen Flüchtlingskonvention zu geben. This is the German ambassador. Let me ask a question to the ambassador of Peru. Distinguished climate refugee from other refugee creates a problem of equal rights. Therefore, we would like to ask you to provide an accurate definition of climate refugees and the specific direction of the amendment to the International Refugee Convention. Soy la representante de Perú. No pretendía distinguir entre los refugiados climáticos y refugiados en general, sino modificar la definición en la Convención. Exigimos que los refugiados climáticos se definan como aquellos que inevitablemente abandonan sus hogares porque su supervivencia se ve amenazada por causas ambientales y que se agreguen al protocolo internacional sobre refugiados. Creo que prepararse para la peor causa posible de cualquier desigualdad es una de las soluciones lideradas por ciudadanos globales. This is the delegate of Peru. It wasn't intended to distinguish between climate and general refugees, but to amend the general definition in the convention. We demand that climate refugees be defined as those who inevitably leave their homes because their survival is threatened by environmental causes, and that be added to the International Refugee Protocol. I believe that preparing for the worst possible cause of any inequality is one of the global citizen-led solutions. Delegate wishing to speak, please push your flag forward. Delegate of Haiti, you have the floor. Je suis l'ambassadeur d'Haïti. La Corée est un pays où la technologie numérique s'est développée rapidement et qui dispose d'un système de prévision météorologique utilisant l'intelligence artificielle. Si nous utilisons la technologie coréenne, nous pouvons réduire les dommages causés par la sécheresse et les inondations, qui sont de graves problèmes dans notre pays d'origine. Donc, je demande à l'ambassade de Corée de partager sa technologie numérique. This is the ambassador of Haiti. Korea is a country where digital technology has developed rapidly and has a weather forecasting system using artificial intelligence. Using Korean technology can reduce the damage caused by drought and flooding, which are serious problems in our home country. Therefore, this ambassador requests that the Korean embassy transfer digital technology.
본 대사는 대한민국 대사입니다. IT 대사님께 답변 드리겠습니다. 대한민국은 IT와 비슷한 기상 피해를 받는 모잠비크 리쿵고강의 본국의 호수 예경보 시스템 관리 방식을 공유하고 감독할 수 있는 플랫폼을 구축한 성공 사례가 있어 충분히 지원 가능하다고 전망합니다. 본국은 미국과 협력하여 재정과 더 발전된 기후 예측 시스템의 기술력을 IT에게 지원하겠습니다. This is the ambassador of Korea. I would like to answer the ambassador of Haiti. Korea predicts that support is possible because there is a successful case of building a platform on the Ricongo River in Mozambique, which is similar to Haiti to share and supervise the management of its flood forecasting and warning systems. Korea will work with the United States to support Haiti with financial and climate forecasting technologies. Delegate wishing to speak, please push your flag forward. Delegate of Peru, you have the floor. Soy la representante de Perú. Tengo una pregunta a la representante de Kirguistán. ¿Cuáles son los problemas con las regulaciones de carbono negro a nivel internacional y específicamente cómo cree que deberían mejorarse? This is the delegate of Peru. I have a question for the delegate of Kyrgyzstan. What are the problems with black carbon regulations internationally, and specifically, how do you think they should be improved? Это делегат Кыргызстана. Только обсуждение регулирования черного углерода. Фактически никакие правила или меры не соответствуют международному праву. Поэтому мы требуем, чтобы регулирование выброса черного углерода от сжигания сельскохозяйственных угодий, которое требует запрета на сжигание сельскохозяйственных отходов на открытом воздухе, было узаконено на международном уровне через международную конференцию. Мы отвечаем делегату Перу. This is the delegate of Kyrgyzstan. Only discussing the regulation of black carbon, no actual regulation or measures are coming out under international law. Therefore, we demand that the regulation of black carbon from burning farmland, which requires the ban on open field incineration of agricultural waste, must be legalized internationally through an international conference. We answer the delegates of Peru. Delegate wishing to speak, please push your flag forward. Delegate of Kyrgyzstan, you have the floor. Это делегат Кыргызстана. У нас есть вопрос к делегату Японии. После принятия Киотского протокола средняя температура на Земле повысилась. Кажется, что договор не работает. Можете рассказать нам конкретно, какие договоры действительно помогают решать проблемы климатического кризиса? Кроме того, что предложила Япония для решения проблем международного климатического кризиса на международной арене после Киотского протокола? This is the delegate of Kyrgyzstan. We have a question for the delegate of Japan. After the adoption of the Kyoto Protocol, the average temperature of the Earth has risen. It seems that the treaty has not been working well. Would you tell us specifically which treaty were actually working to resolve the climate crisis? Also, what did Japan propose to solve the international climate crisis on an international stage after the Kyoto Protocol?キルギス大使にお答えいたします。京都規定書には温室ガス排出量を 5.2% 以下に削減することを目標としておりますが、その成果が不十分でパリ協約を締結することになったことに本国の責任があると思っております。しかし本国も各企業に一定のエネルギー効率基準を法的に強制するなど努力を傾けております。 We will answer to the Kyrgyz delegates.
The Kyoto Protocol contains the goal of reducing greenhouse gas emission by 5.2% or less. But the achievement of this was not enough and the Paris Agreement was signed. So we think it is our responsibility. However, we are also making efforts such as legally enforcing certain energy efficiency standards on each company. Delegate wishing to speak, please push your flag forward. Delegate of Vietnam, you have the floor. Tôi là đại sứ của Việt Nam. Trung Quốc máy móc phát triển sự thân thiện với môi trường, khó có thể được thiết lập chỉ bằng sự hỗ trợ tạm thời. Nên Việt Nam xin được đề nghị sự chi viện mang tính dài hạn trong vấn đề thiết lập doanh nghiệp cơ sở hạ tầng để đưa vào động cơ máy móc phát triển sự thân thiện với môi trường của Đức ở các nước đang phát triển. This is a delegate of Vietnam. Green power generation in situations cannot be established with only temporary support. Therefore, I would like to ask Germany to help support Vietnam by establishing an instructor company. This company will help introduce an eco-friendly system. Dies ist der deutsche Delegierte. Ich möchte den vietnamesischen Delegierten antworten. Mit dem oben genannten Projekt fortzufahren, müssen die Merkmale des Empfängerlandes verstanden werden. Neben den oben genannten Themen braucht es viel Zeit, die richtige erneuerbare Energie auszuwählen und einen Umsetzungsplan zu entwerfen. Deshalb hat das Geschäftssystem selbst ein ständiges Interesse an den Empfängerländern. Wir sind also sicher, dass wir die Verantwortung für die Klimakrise durch die oben genannten Projekte übernehmen werden. This is a German ambassador. Let me answer to the ambassador of Vietnam. In order to proceed with the above project, it is necessary to understand the characteristic of the recipient countries. In addition to the above issues, it takes a lot of time to select the right renewable energy and design an implementation plan. Therefore, the business system itself involves a continuing interest in the recipient country. So, we assure you that we will take responsibility for the climate crisis through the above projects. Delegate wishing to speak, please push your flag forward. Delegate of China, you have the floor. 本大使是中国大使，我要向德国大使和美国大使提问。碳排放不仅是本国的碳排放，还包括发达国家，特别是美国和德国跨国企业在本国共享的碳排放，也是本国遭受了最大的损失。对此，我们好奇美国和德国如何应对减少本国碳排放的问题。 This is the Chinese ambassador. Let me ask the German ambassador and the American ambassador a question. Carbon emissions in China, as well as our factories in the developed countries, particularly the United States and Germany, are most affected by multinational corporations in China. I wonder how the US and Germany will deal with this to reduce their carbon emissions. It is true that the US has built many factories in China. However, China was able to take advantage of this, and its GDP grew 60 times from approximately $300 billion in 1985 to approximately $17.7 trillion in 2021. China now has the second highest GDP in the world. Therefore, we must take mutual responsibility to reduce emissions through cooperation. 미국이 중국에 공장을 많이 설립한 것은 부정할 수 없는 사실입니다. 하지만 중국은 이에 대한 성과로 1985년 GDP 약 3천억 달러에서 2021년 GDP 약 17조 7천억 달러로 약 60배가 증가하며 이제는 세계에서 두 번째로 높은 GDP를 가지게 되었습니다. 따라서 공동의 책임으로 보아 협력으로서 탄소 배출량을 감소시켜야 한다고 생각합니다. Dies ist der deutsche Delegierte. Ich möchte den chinesischen Delegierten antworten.
Wir entschuldigen uns für die Schäden, die unsere multinationale Fabrik in China verursacht hat. Aber als CO2-neutrale Führungskraft in Europa versuchen wir, umweltfreundliche Fabriken zu bauen. Wir werden positive Überlegungen anstellen, wie wir diese Technologie in unsere multinationale Fabrik einführen können. Wir fordern China auch auf, dafür institutionelle geregelte Vorbereitungen. This is a German ambassador. Let me answer to the ambassador of China. We apologize for the damage caused by our multinational factory located in China. However, as a carbon neutral leader in Europe, we are trying to build eco-friendly factories. We will positively consider how to introduce this technology into our multinational factory. We also ask China to make institutional arrangements for this. Delegate wishing to speak, please push your flag forward. Delegate of Japan, you have the floor. 本大使は日本国大使です。ドイツ大使に質問いたします。本国は全体発電量の 70% を火力に依存しております。したがって新エネルギー分野で優れた技術を保有しているドイツに技術協力を要請いたします。本国はこのような先進技術を受け入れられる基盤が十分であるため、必ず良い成果を出せると確信しております。This is the delegates of Japan. We would like to ask a question to the German delegate. We are still 70% dependent on firepower. Therefore, we request technical cooperation from Germany, which is leading the renewable energy sector. We have sufficient foundation to accept these advanced technologies, so it is expected that good results will be achieved. Dies ist der deutsche Delegate. Ich möchte den japanischen Delegaten antworten. Auch wir werden dieses Jahr ein völlig entnuklearisiertes Land. Durch die Entnuklearisierung haben wir aktiv erneuerbare Energieprojekte gefördert und die Energiedemokratisierung realisiert. Wir werden daher erneuerbare Energieerzeugungstechnologien und erfolgreiche Daten zur Demokratisierung der Energieversorgung zur Verfügung stellen. Wir hoffen, dass die Unterstützung für Japan, das sich in einer ähnlichen Situation befindet, positive Auswirkungen hat. This is the German ambassador. Let me answer to the ambassador of Japan. Germany will have been completely denuclearized by this year. Doing so, Germany has been actively promoting renewable energy projects in our home countries and has already achieved energy democratization. Therefore, Germany will be able to provide renewable power generation technologies and successful data on energy democratization. We understand Japan is experiencing a similar situation, and our support can have positive effect. Delegate wishing to speak, please push your flag forward. Delegate of Korea, you have the floor. 본 대사는 대한민국 대사입니다. 미국 대사님께 질문 드리겠습니다. 대한민국은 캄보디아와 모잠비크에 홍수, 가뭄 경보 시스템, 도시 재난관리센터를 구축하여 도움을 준 전적이 있습니다. 이와 비슷한 피해를 겪고 있는 IT와 페루를 위해 미국과 대한민국이 연대하여 더 큰 시너지 효과를 일으키고 싶습니다. 미국의 기후 관련 기술력과 재정 지원이 가능한지 여쭙고 싶습니다. This is the ambassador of Korea. Let me ask the U.S. ambassador a question. South Korea has helped Cambodia and Mozambique by establishing flood and drought warning systems and urban disaster management centers. For Haiti and Peru, which are suffering similar damage, Korea wants to create a greater synergy effect in solidarity with the United States. I wonder if your country's climate-related technology and financial support are possible. This is the delegates of the United States.
We have already shown our will to provide financial aid by promising to provide $2 billion with our G7 allies. Likewise, we will positively review the Delegate of Korea's proposal regarding technological and financial support. 본 대사는 미국 대사입니다. 본국은 이미 G7 동맹국들과 함께 최대 20억 달러를 지원하기로 약속함으로써 본국의 재정적 지원을 표명한 바가 있습니다. 따라서 한국 대사님께서 질문하신 기후 관련 기술력과 재정 지원을 긍정적으로 검토하겠습니다. Delegate wishing to speak, please push your flag forward. Delegate of the United States, you have the floor. As the delegate of the United States, I would like to ask a question to the delegate of Haiti. If the U.S. were to provide financial aid, how much would be required, how would the aid be spent, and what kinds of development could be made? 본 대사는 미국 대사입니다. IT 대사님께 질문드립니다. 본국이 IT에게 재정 지원을 해준다면 얼마만큼의 재정이 필요하고 이 재정을 어떻게 쓸 것이며 어떤 발전을 이뤄낼 수 있는지 질문드립니다. Je suis l'ambassadeur d'Haïti. Je voudrais demander aux États-Unis une aide financière de 500 millions de dollars. Les paix s'en servira pour fournir une aide alimentaire afin de résoudre la grave pénurie alimentaire. Mais pas seulement cela. Nous attirons des investissements privés pour le développement économique de notre pays d'origine et nous construisons des installations d'approvisionnement en eau potable ainsi que des stations d'épuration. This is the ambassador of Haiti. Homes in the United States are requesting financial support of more than $500 million. The country will use it to provide food aid to solve the seriousness of food shortage. Not only that, we will attract private investment for economic development of our home country. And will build drinking water and water purification facilities for insufficient drinking water. Delegate wishing to speak, please push your flag forward. Delegate of Germany, you have the floor. Dies ist der deutsche Delegierte. Ich möchte den chinesischen Delegierten eine Frage stellen. Eine vollständige CO2-Neutralisierung in den unterentwickelten Ländern ist nicht nur mit Industrieländern möglich. Deshalb fragen wir uns, ob China auch politische und technologische Unterstützung leisten wird, die in den unterentwickelten Ländern anwendbar wären. This is the German ambassador. Let me ask a question to the ambassador of China. Complete carbon neutralization in underdeveloped countries is not possible with only the support of developed countries. Therefore, we wonder if China is trying to introduce policies or technologies that can be tried in underdeveloped countries except for support from developed countries. 本大使是中国大使。中国为了减少碳排放，正在努力引进多种技术，不仅是森林形成，为了环保能源，正在进行多种财政投资，特别是中国在能源转换投资额排名中位居世界第一。今后中国不仅要帮助发达国家，还要最大限度地引进发展中国家内可以引进的技术。This is a Chinese ambassador. China is trying to introduce various technologies to reduce carbon emissions. In addition to forest formation, we are making various financial investments for eco-friendly energy conversion. In particular, China ranked first in the world in terms of energy conversion investment. In the future, China will continue to introduce technology that can be introduced within developing countries as much as possible, not only with the help of advanced countries. Delegate wishing to speak, please push your flag forward. Delegate of Haiti, you have the floor. Je suis l'ambassadeur d'Haïti. Notre pays vise la neutralité du carbone et souhaite son développement. Ainsi, nous aimerions par exemple développer une agriculture
qui respectent l'environnement en utilisant la technologie allemande pour la production d'énergie solaire et pour le développement des cultures à l'aide de micro-organismes. C'est pourquoi je voudrais demander à l'ambassadeur d'Allemagne de créer ce type d'infrastructure verte. This is the ambassador of Haiti. Our country is aiming for carbon neutrality and wishes for its development. Among them, we would like to develop eco-friendly agriculture by using Germany's solar power generation and food growth technology using microorganisms. Therefore, I would like to ask a German ambassador to establish remedies such as a green infrastructure business. Dies ist der deutsche Delegierte. Ich möchte den haitianischen Delegierten antworten. Die Solarkraftproduktion ist die erfolgreichste erneuerbare Energie, die in unserem Land eingeführt wurde. Daher werden wir Haiti aktiv unterstützen, basierend auf verschiedenen Daten und internationalen Zusammenarbeit. Wir versprechen auch, dass wir die Schaffung einer Grundlage für eine umweltfreundliche landwirtschaftliche Produktion fortsetzen und bei uns selbst grundlegende Probleme lösen werden. This is a German ambassador. Let me answer to the ambassador of Haiti. Solar power generation is the most successful renewable energy introduced in our country. Therefore, we will actively support Haiti based on various data and international cooperation. We also promise that we will proceed to establish foundation for eco-friendly agricultural production and solve fundamental problems for ourselves. Delegate wishing to speak, please push your flag forward. Delegate of Peru, you have the floor. Soy la representante de Perú y tengo una pregunta a la representante de Corea. Dijiste que liderarías activamente la realización de la neutralidad de carbono en el P4G que se llevó en cabo en 2021 y me gustaría preguntarle si tiene algún plan específico para expandir efectivamente la proporción de AUD verde. This is the delegate of Peru. I have a question for the delegate of Korea. You said you would actively lead the realization of the carbon neutrality at the P4G held in 2021, and I would like to ask you if you have any specific plans to effectively expand the proportion of green ODA. 그린 ODA는 개발도상국과의 경제협력 관계를 증진하며 국제사회의 평화와 번영을 추구하는 것을 기본 정신으로 합니다. 지속가능 발전 목표 달성을 촉진하기 위해 탄소 저감, 모빌리티, 스마트 시티를 중심으로 그린 ODA 사업 규모를 확대할 것입니다. 또한 물관리 중심에서 대기, 폐기물 등으로 협력 분야를 다변화하고 다양한 개발 재원을 활용하여 글로벌 사회적 가치를 실현해 나갈 계획입니다. In order to achieve the goal of sustainable development, we will expand our business to focus on carbon reduction, e-mobility, and e-smart cities. In addition, we plan to diversify our cooperative areas from water management to air and waste to make use of various developmental resources. Delegate wishing to speak, please push your flag forward. Delegate of Kyrgyzstan, you have the floor. Это делегат Кыргызстана. У нас есть вопрос к делегату Китая. На Китай приходится от 25 до 35% мировых выбросов черного углерода, что усугубляет засуху в Кыргызстане. В связи с этим мы просим Китай использовать технологии искусственного дождя. This is the delegate of Kyrgyzstan. We have a question for the delegate of China. China takes up 25 to 35% of global black carbon emissions, which has been speeding up the drought in Kyrgyzstan.
In this regard, we request that China take over artificial rainfall technology. "本大使是中国大使，黑碳排放的大多数是中国排放的，这一点非常遗憾。本国今后将在2060年之前，不仅实现碳中立，还将为减少黑色碳而努力。同时，承诺从人道主义角度出发，与吉尔吉斯斯坦签订人工疆域技术合作。" This is the China's ambassador. It's very unfortunate that China is producing multiple black carbon emissions. Our country will continue to work hard, not only to achieve carbon neutrality by 2060, but also to black carbon. In addition, we promise to cooperate with Kyrgyzstan in artificial rainfall technology on a humanitarian basis. Delegate wishing to speak, please push your flag forward. Delegate of Vietnam, you have the floor. Đây là đại sứ của Việt Nam. Việt Nam cho cố hệ thống dự phòng thiên tai vì độc độ tối thiểu nhanh chóng. Trong quá trình xúc tiến phát triển kỹ thuật đã phát sinh nhiều khó khăn. Vì vậy, Việt Nam xin được yêu cầu sự viện trợ phát triển kỹ thuật của Nhật Bản. Quốc gia có kỹ thuật dự phòng thiên tai hiện đại. This is a delegate of Vietnam, as a disaster prevention system is not properly established due to rapid urbanization in Vietnam. Difficulties are certain in the process of promoting technology development. Therefore, I would like to ask Japan, which has excellent disaster prevention technology, to provide support during technology development.ベトナム大使にお答えいたします。本国はベトナムが持つ大きな散財力を認知しており、ベトナムが提示したこのような協力が両国の総合発展や国際不平等の解決に大きく寄与すると判断いたしました。したがって本国はこれに積極的に応じるという意思をこの場でお伝えいたします。We will answer to the Vietnamese delegates. We are aware of the great potential of Vietnam, and we believe that this cooperation will greatly contribute to the mutual development of the two countries and the resolution of international inequality. Therefore, we would like to express our willingness to cooperate actively with this. Delegate wishing to speak, please push your flag forward. Delegate of China, you have the floor. 本大使是中国大使，我要向秘鲁大使提问。本国累计森林覆盖率为23%，为碳中和，应进一步扩大森林。相反，成功实施国家森林保护计划的秘鲁者，希望与具备气候预测系统的国家建立伙伴关系。本国曾通过南海中部表观测网构建了世界最大的海洋环境长一贯程能，因此，本国向秘鲁提议进行山林建设和气候预测系统的技术交换。This is the Chinese ambassador. I have a question for the ambassador of Peru. China's forest rate is 23%, and we need to expand the forest further for carbon neutrality. On the other hand, Peru, which succeeded in the National Forest Protection Program, was told that it wanted to cooperate with countries with climate prediction systems. Our country has built the world's largest long-term marine environment observation capability through the Nanhai Ocean Buoy Observation Network. We propose a technology exchange with Peru for forest development and climate forecasting systems. Soy la representante de Perú. Voy a revisar afirmativamente. This is the delegate of Peru. We will consider it positively.
Delegate wishing to speak, please push your flag forward. Delegate of Japan, you have the floor. 本大使は日本国大使です。ペルーと中国の大使に質問いたします。本大使は本国が持っている水害対応システムと中国の気象予測技術の融合がペルー側に大きく役立つと判断し、ペルー、中国、日本の三者協議を提案することを決定いたしました。したがってこれに対する両国の意見を伺いたいと思っております。This is a delegate of Japan. We would like to ask a question to the delegate of Peru and China. We decided to propose a three-way agreement between Peru, China, and Japan. Since we believe that the fusion of our flood response system with the weather forecasting system of China will be of great help to Peru. Therefore, we would like to hear both countries' opinions about this. Soy la representante de Perú. Vamos a revisar afirmativamente. This is the delegate of Peru. We will consider it positively. 本大使是中国大使，中国也将积极探讨3个国家的技术合作。我相信团结一致的世界能够战胜气候危机和经济不平等。This is the Chinese ambassador. China will also positively review the technological cooperation of the three countries. I believe that a united world can overcome the climate crisis and economic inequality. We will now proceed with voting and then we will draw draft resolutions. The results of the votes are as follows. Number 1. The Republic of Korea, in cooperation with the United States, provide Haiti with the technology of its climate prediction system. Number 2. The U.S. is giving Haiti $500 million in financial aid to help tackle the country's food shortage. Number 3. Germany supports Haiti to set up eco-friendly infrastructure projects. Number 4. Peru, China, Japan will sign a convergence of a flood response system and weather forecasting technology. Number 5. Kyrgyzstan and China sign an artificial rainfall technical cooperation agreement. Number 6. As a representative of ASEAN countries, Vietnam will lead the joint climate recovery. Number 7. China exchange technology with Peru on forestry and climate prediction systems. Number 8. Japan provide disaster prevention technology to Vietnam. We are united by the ideas set out by the UN Charter. Through this meeting today, we are one step closer to addressing economic equality caused by climate change. Together, we prepare for successful, effective, and efficient results. The chairman, the vice chairman, and the delegate of 9 nations will continue to fully assume its part in the invaluable work of the United Nations, taking on various challenges that humanity should continue to tackle. Thank you for your attention. 이상으로 제11회 모의정상회담을 마치겠습니다. 준비를 도와주신 선생님, 경청해주신 학생분들 감사드립니다.